My name is Diana. Hata nimechoka. You made me feel tired. Unaitwa nani? What is your name? Diana. Ushawahi kuona Diana yeyote kwa ndoa? Have you ever seen anybody by the name Hakuna Diana hata married? mmoja hivi. You cannot find even a single one. Nani amewaleta hapa? Who brought you here? Kuja wenyewe. Unamjua huyu? Do you know Ndio. her? Ni nani wako? Rafiki yangu. She's my friend. Nyinyi mnafanana. You people are the same. Huyu akiolewa utaolewa, huyu asipoolewa uolewi. If she gets married, you'll be married. If she doesn't, you cannot. Sababu roho mlionayo ni ngapi? Because the spirit that you have is the same. Kupendwa sio tatizo. To be loved is not a problem. Kuolewa hata bahati hakuna. But to be married, even by luck, is not possible. Naongea ukweli. Am I saying the truth? Very true, Pastor. Ndio. Unatoka? It is true. Sisi ni wa Tanzania lakini tunaishi Nairobi. We are Tanzanian nationals, but we live in Nairobi. Kuolewa sio tatizo. Kupendwa sio tatizo. To be loved is not a problem. Akiketi pale kwa hoteli akikula, hata huyu pasta asipochunga atampenda. If you go Naongea sit ukweli. at the restaurant and eating, Ndio. even this pastor can Si be urongo. tempted. Wajua siku moja nitawaita nyinyi wachungaji nitawafundisha. You know, you pastors, one day I'll call you and teach Sababu you this. tunafikiria kunena kwa lugha ni kuzuia dhambi. Because we think by speaking in tongues, we refusing to sin. Baba ninakuja. Sasa watoto wangu ukiwaona unasema Mungu umeleta malaika. Mungu unaweza. Look at my daughters here, you say that, oh God, you have brought an Mchukue. angel. If you take her, Huyu atatoka yeye mwenyewe. she will leave the marriage just by herself. Anakwambia mimi nimechoka na hakuna kitu ananiambia. She'll tell you, I'm tired and there's nothing to tell her. Nimesema mtu. Ndio. Nini imewaleta? What made you come? Mimi naitwa Diana. My name is Diana. Hata nimechoka. You made me feel Unaitwa tired. nani? What is your name? Diana. Ushawahi kuona Diana yeyote kwa ndoa? Have you ever seen anybody by the name Hakuna Diana hata married? mmoja hivi. You cannot find even a single one. Ukioa Diana uishi na yeye. If you marry somebody by the name Diana and live with her, Yeye ndiye anakucontrol kama robot, anakubeba hivi. she's the one who controls you like a robot. Utaishi na Diana. You will always live with Diana. She becomes the husband. Anafanyika ndiye mume wako. Lakini wewe uwe mume, But for you to be a husband, Diana anaenda. Diana will go. Hapo nimeongea ukweli. Right there, I've said the truth. Namba 2, Jambo la pili, usimpe mtoto wako jina Diana. never name your child Diana. Sababu akiolewa Because when she gets married, utashare na watu. you will share her with people. Diana anapendwa bila sababu hata kama hajui. Diana is loved by anybody even without her Ni knowledge. rafiki yako. Unajua hiyo? Do you know that? It is true. Bila yeye kujua. Even without her consent. Mtu anamwambia tu mimi nikikuangalia hata akili yangu inachanganyikiwa. Somebody will tell you that whenever I look at you, I get confused. Because the name carries the spirit. Kwa sababu lile jina linabeba roho. Diana, tuendelee sasa. Let us continue talking, Diana. Ulikuwa unasema unaitwa Diana? You're saying your name is Diana? Ndio naitwa Diana. Na uliposema ni kweli. What you said is true. Napendwa sana lakini hakuna mtu ana malengo na mimi. People love me so much, Hakuna. but nobody has Na something wale serious wana with me. malengo na mimi siwapendi. And those who are attracted to me, Wapendi. I don't love them. Kabisa siwapendi. Mwenye ana nia nzuri na mimi simpendi kabisa, hata sitaki kumuona. Anybody attracted to me, I Lakini don't yule love them. anataka kunichezea ndo ninampenda. But I love only those people who want to play around with me. Diana is a queen goddess of fertility. Diana ni mungu wa malkia wa ambao ni wa Mungu uzao wa na kike. ufanisi. Mungu wa kike.
Diana is a goddess of fertility. Diana ni mungu wa kike wa uzao. That is the meaning of the name Diana. Hiyo ndio maana ya Diana. Queen goddess. Mungu wa kike. You cannot marry a goddess. Hawezi ukaoa mungu wa kike. Ezekiel means strengthened by God. Ezekiel inamaanisha kwamba anayetiwa nguvu na Mungu. Yako. What is your name? What is the meaning of your name? So you give a sisi kumoja nifundishe kuhusu majina. One day I should teach about names. The Bible says you are going to give birth to a son. Call him Jesus. Utamzaa mwana wa kiume, mwite jina lake Yesu. Jesus to save, to draw out of. Yesu apate kuokoa ama apate kuvuta. Jesus is similar to Yeshua. Yesu ni similar to Joshua. Ni sawia na Yoshua. Moses orders that. Musa, Mungu anajibu. Huyu mtu amesema nini? Moses orders that. Moses, jina Musa inakaribiana na hiyo. To draw from water. Moses, to draw from something. Kuvuta kutoka kwa kitu. Yoshua, to save. Kuokoa. So give Jesus the name Jesus, mpe Yesu jina because he will save. Kwa sababu yeye ataokoa. Mimi nimezaliwa, I was born kwa familia ya polygamy. In a polygamous family. Babu yangu, my grandfather, babake babu yangu, the father of my grandfather. Nikapewa jina Michael. And then I was given the name Michael. Babu yangu akasema hapana. My grandfather said no. Muite Ezekiel. Call him Ezekiel. Sababu haikujulikana. The reason was not known. Kumbe Mungu aliyepanga 40 years later. I didn't know that the God who had planned miaka 40. Alijua jina Michael. He knew that the jina ya malaika is the name of angel. Jina Ezekiel. The name of Ezekiel will give the spirit power to strengthen me. Access to strengthen me. Itanipatia nguvu ya kunitia nguvu. Nilijua huko Ukambani, sijui huko Central kuna watu ambao wanaitwa majina inahusika na mbwa, sijui kaumbwa, sijui ni Taita. I had somewhere in Taita or in Ukambani. So wewe ushampa mtoto jina la kiumbwa. So if you give nani ataoa umbwa? Such kind of a name, who will marry? Nani ataolewa na mbwa? And who can be married by a dog? Unajua Pastor Sara anapenda ukulima? Do you know Pastor Sara likes doing farming? Jina lake la pili inaitwa Wanzu. Her second name is Wanzu. Nzu ni mbaazi. Nzu is the cowpeas. Huyu mtu anapenda kukulima mbaazi. She loves growing cowpeas in the farm. Uwezi pereka Monday, uwezi pata Pastor Sara kwa nyumba. On Monday you cannot find Pastor Sara in the house. Jina lake linahusika na ukulima. Because her name is about farming. Sasa ananicheka mahali yuko. I know where she is just laughing at me. Sijawahi mwambia. I never told her this. Diana, do you remember the Diana who died 1990s? Unakumbuka yule Diana ambaye alifariki katika miaka ya 90? Wale ambao walimuoa. Those people were yule aliyemuoa. The man who Diana hakumpenda. Diana never loved that man. Diana alimpenda yule ambaye hamuoi. Diana loved the man who never married her. Ambaye alikuwa ni mpango wa kando. Who was a side chick. Aliyekuroga alikupa jina Diana. Alafu hii, whoever bewitched you gave you that name, and then hii ni ticket ya kuishi peke yako, lakini mwanaume akikuona ako tayari hata akubebe mabegani aseme jameni baby. This is a ticket of living alone. Hata kama uko mzito acha tu niende na wewe. But any man who sees you will always want to go with you. Ni kweli. Huyu anakunyima microphone, unataka kumuoa? Hapana, uko na mchumba? Niko naye. Sawa. Ni ukweli. Ni ukweli. It's true. Akiona hiyo nywele kabisa, wengi wananipenda. Many men love me. Sasa yule dada aliniambia, pastor, hii shida ya divorce and rejection imeenea mpaka kanisani. No, that sister told me that this spirit of divorce
Unajua ni kwa nini? Shetani anajua hakuna pastor atafundisha hii kitu. Because the devil knows that no pastor will teach this. Pastor atakwambia leo tunahubiri kuhusu Yohana Mbatizaji. The pastor will tell you that today we are teaching about John the Baptist. Tunajifunza kuhusu Yohana Mbatizaji. Now, John the Baptist Yohana Mbatizaji was born during Jesus' time. Alizaliwa nyakati za Yesu. If you meant a Bible study. Now you're going to a Bible study. John the Baptist was born 6 months. Yohana Mbatizaji alizaliwa miezi 6 before kabla kuzaliwa kwa Yesu. The conception. Kabla kupatikana before the birth, yes. Kabla kuzaliwa kwa Yesu. Of Jesus. John the Baptist, his conception came 6 months before the conception of John the Baptist was the son of Zachariah. John the Baptist preached at the shores of River Jordan. John the Baptist did not perform any miracle. Ukitoka hapa unasema tumesomea John the Baptist. And when you come from the church you say that today we learned about John the Baptist. Hiyo ni Sunday school. You need to go back to Sunday school. Hao watu wanateseka, hawana haja na Sunday school. Those people are suffering, they don't need those kind of teachings. Angalia, they are of good age to be married. Wewe ukimwambia John the Baptist utamsaidia? They are ready to be married if you tell them John the Baptist. Anatamani kujua. They want to know. Anajua maana ya hii nguo? Does she know the meaning of this dress? Unajua kwa nini wamevaa hii nguo? Do you know why they are dressed the way they are? Wanakuja New Life. Hizi si nguo zao. These are not the clothes they usually wear. Number 1. Hiyo ni ya kwanza. Number 2. Ya pili. Hawajui maana ya hizi nguo. They don't know the meaning of these clothes. Siko tayari saa hii kusema maana ya dera sababu nitaharibia watu soko, kwa hivyo sitaongea kuhusu dera. I don't want to talk about these loose dresses. Lakini mnakumbuka niliwaambia najua hii dera hii. But you know, remember I told you about I know about much about dera. Ile siku Mungu aliniambia maana ya dera. The day that God told me the meaning of these dresses. Si ni nguo nzuri? They look good clothes. Lakini mjue wanaovaa wengi wao si wote. But you need to know that the majority of people wengi wa wanaovaa hizo dera, wengi wao sio wote. Not all of them. Uivaa na nguo ya ndani peke yake, hakuna nguo nyingine. They usually wear it just with the innerwear. Iko na sababu yake. It has its own purpose. Kuna mtu anajua kile anasema? Is there anybody who knows what I'm saying? So usifikirie vile unavyofikiria. Hiyo nguo iko na kazi maalum. That cloth has a specific duty to do. Okay. Lakini hizi si nguo zenu, si ndio? But these are not your clothes. So Diana aliyekupa jina alikuroga. So whoever gave you that Diana bewitched you. So the spirit of Diana inakwambia songa hii, vaa hivi, ongea hivi, fanya hivi. The spirit of Diana tells you wear this, dress this way. The spirit of Ezekiel, roho ya Ezekiel, inaniambia hubiri saa hii. It tells me to maliza saa 9, finish at 3 ombea watu saa 10 waende, pray for people at 10 p.m. Ukitoka mahali hapa by saa 11 unalala. When you leave this place by 5 you are supposed to be sleeping. Saa 1 uko up, you are praying. At 1 p.m. umeamka umeanza kuomba. Because saa 2:30 yatakana niwe na hubiri. Because at 8:30 I'm supposed to be preaching. Nimalize saa 4 na I finish at around 10 and then I sleep. Saa 6 niamke. At midnight I wake up. Niende nihubiri. I go and preach. Sababu nikimaliza saa 5:30 yatakana nishikanishe na maombi. Because after 11 I should connect it with prayers. The spirit of the ministry roho ya guides you when to finish the service and when to start the other one, when to eat, what to eat, when to sleep, when to rest. Inakuongoza jinsi utamaliza ibada, uanzishe nyingine, upumzike, alafu uhubiri, hivyo hivyo. Ulikuwa watakaje? What did you want? Nilikuwa nataka kufunguliwa, niolewe. I want to be married. Nilikuwa na familia yangu 26. That I get married. Na rafiki yako? My family, I'm 26 years. My friend is already married. Ana mume. Hui, muulize, atakwambia ana. Ask, she will tell you she doesn't. Naishi na yeye. Sasa mtu anaweza kuwaje na mume na aishi na yeye? Hiyo ni nini? Yeye anakaa Tanzania. Na yeye anafanya kazi Kenya. Kazi gani? Tunauza nguo. My husband is in Tanzania. Hakuna watu wa kuvaa nguo Tanzania zinauzwa Kenya. Wapo.
Umefanya kazi Kenya miaka mingapi? For how many years have you Bila been working kurudi in Tanzania Kenya sahi? without going back to Tanzania? Huwa naendaga lakini na miaka kama 3 sasa hivi. Haujaenda? Naenda. Ndio nasema unachukua muda gani ndio uende? Hata mwaka. Hata mwaka. Sometimes I go Mzee for anafanya 1 year kazi gani? without going back to Tanzania where my husband is. Anauza pombe. Mtumba. Mtumba. Wewe uko huko. Unamaliza maliza miezi 8 mwaka. Uko na miaka mingapi? I'm 40. 40. Ukitaka kukula unaenda. Na huyu ako na suti na hajaokoka na ako hapo na anakuona. Na jirani na mke wake ako nyumbani. Lakini pastor niko na shida nyingine. Tuanze na hii shida nyingine ndio tusuluhishe nyingine. Turuke hiyo. Turuke hiyo. Tusiruke. Nahitaji suluhisho pia. I need a solution to the Ndio problem. nakuuliza, ukiwa na njaa, When you are hungry akoda, and your husband is in Dar es yeye Salaam naye anauza, and he also sells, na kuna mwingine kama Diana naye anauza karibu na yeye. and there's another person who's selling stuff Diana like him ako na in njaa Kenya. kule, bwanako ako na njaa huko. Diana Wewe is uko na njaa Kenya, huyu pia ako na njaa. Mke wake ako Ukambani ama ako huko Buhungu. Munakula wapi? Where do you eat? Sababu mimi Because for me, natumika na Pastor Sara. our pastor ministers with Pastor Sarah, his wife. Nyinyi mnafanyaje? What do you do? Huyu ndugu kutoka Amerika amesema kule Marekani This brother from America wanapewa said kazi ambayo inahakikisha kwamba wamejitenganisha na they ndoa are zao. given a lot of work that makes them separate from their families. Unafanyaje? What do you do? Mimi naweza kaa lakini yeye hawezi. Ha? Yeye hawezi. Yeye hawezi. I can stay without him, Na but unajua he is hawezi. not able. Najua. Na wewe ukijua hawezi, wewe utaweza? So, kazi ndio inanifanya. Ha? Kazi yenye nafanya huko ndio inanifanya nikae. I do Kazi that yenye because unafanya? of work. Huku. Ndiye anafanya kule. Diana, mwenzako hataki kuongea. Anamsaidia. Msaidie. Sasa akiwa na njaa ataenda. What does she do when she's hungry? Ha? Anakaa tu hivyo, ni mwaminifu. Diana, Ndio. nisalimie hizi salamu za uongo. Umendanganya. You just lied to me, Diana. Navomjua kweli. Navomjua kimwili. Ukweli ni mwaminifu yeye. I know Sasa her, she's faithful. mkinichokoza nitaleta scanning machine. Mpaka ni mara ngapi? Kivipi? If you provoke me, I'm going to bring the scanning Saa machine. zile unaona situmii scanner, tuende hivyo. When you see I don't want to use the scanner, let us avoid that topic. Mkitaka nitumie scanning machine, If you want me to use the spiritual scanning machine, naweza nikakutajia pap na utasikia kama ni wa kweli, atakwambia pasa kweli. I can give you specific information, and if it is true, she Muulize will kama confirm. atakubali nimtajie ni mara ngapi. Kweli anacheka, ni kweli. Nitaje ni mara ngapi? Ama niachane naye? Mpe mic. Ndio. Ni kweli? Nitaje? Ndio. 3. Sema kama nimedanganya. Diana, mpe microphone. Nimedanganya? Hapana. Sasa wacheni hizi scanning machine zangu pale nimeziweka. Wacha zikae hapo tuendelee hivi. Allow me just to keep my scanning machine. Let us not use them. Wewe unajua huyu mzee hayuko hai, huyu mzee ni marehemu. Do you know that this man is not there? Lakini aliyekuja naye anajua huyu mtu ako hai. But whoever came with him knows Ni that lazima he's alive. nimuombee apate uhai. This man. I must pray for him to receive life. Ha? Ni babako? Is he your father? Eh? Mume wangu. He's my husband. Unajua ni mgonjwa? Do you know that he is sick? Ha? Ndio. Ataishi, hatakufa. He shall Usijali. live. He shall not die. Don't worry. Baba, utaishi, hautakufa. Usijali. Baba, you shall live. You are not going to die. So mkihitaji to deal na scanning machine, naweza nikakwambia umetoka wapi, ulifanya nini. I can tell you where you came from and what you did.
Unaona sasa hivi mnaangalia kule. Huyu ukimpenda akichoka anaenda yeye. If you sio wewe unamwambia nimechoka na wewe, anakwambia mind your own business please. She just leave you, akwambie shughulika na kazi zako. Na hana shida ya pesa. And she doesn't have financial problem. Kweli? Is it true? Hana shida ya pesa. Hawezi kuwa na shida. Huyo ndio Diana. Diana is a queen goddess. Diana, you will never marry her. Ni mungu wa kike, hauwezi kumuoa. Mwingine huwezi oa, Latifa. Another person you cannot marry is the name Latifa. Latifa ni jina ya jini. Latifa is the name of a demon. Anakaa baharini. She stays in the sea. Anamiliki mali. She owns wealth. Na anatawala mabinti wadogo. And she rules over the ladies who live in the sea. Latifa. You cannot marry Latifa. Laura. Huwezi oa Laura. You cannot marry Laura. Laura is another goddess. Laura ni mungu mwingine wa kike. Ni nini? Pastor, mimi wakati tulikuwa wadogo nilipea sister yangu hiyo jina Diana. Ako wapi? Ameolewa, anaishi Kitengela. Ameolewa na? Anaishi Kitengela. Ameolewa? Nenda umuulize. Go and ask her if she's married and has name Diana. Wewe nenda tu muulize. Just go and ask her. Anaitwa Diana? Ndio. Enda muulize Diana, hiyo ndoa umeolewa? Atakuuliza kwa nini umeniuliza? Aliuliza pasa, alikusikiza kwa TikTok. Alikusikia kwa TikTok. Niko kwa TikTok? Ukiongea maneno ya majina. Mimi niko kwa TikTok? She had you talk about names in TikTok. Pastor, akaniuliza kwa nini nilimpea hiyo jina na ninasikia na anajua na kujanga hapa. Kwa nini nilimpea hiyo jina? Atafanya nini? Lakini huyu basi ni mtu mzuri, anatafuta solution. That is a good person because she's looking for a solution. Pastor, hata sister yangu mwingine nilimpea jina. Nikamuita Nancy. Nancy. Na Anna aliteseka kupata mtoto. Nancy. Okay. Mwanamke anaitwa Anne. Any woman by the name Anne. Wewe fanya upelelezi. Just do your investigation. 90%. Asilimia 90. Ndoa zao ziko na vioja mahakamani. Their marriages have gimmicks. Ndugu yangu, hizi vitu hazifundishwi kanisani sababu haziko kwenye theolojia. My brother, you cannot find these teachings in the church because they are not in the theology. Uolewa. Lakini kukuru kakara vioja mahakamani. But a lot of drama in the marriage. First sight, Anne ni mrembo. Ukimtazama kwa kwanza, she's beautiful. But Anne, asipochunga, if she's not careful, huo urembo wake bwanake anaacha, bwanake anaendanga huko kwa kona. Usiongee. Will leave her beauty and go to another woman. Ukiongea ni vioja mahakamani. If you try to speak, you will see drama in the house. Nataka kuwasaidia. Wasaidie. You can help them. Nani? Pastor. Nako form 4. Sasa hujui yako wapi? Nako form 4. Si wewe ndio ulimpa jina? Sikuwa nikijua kama ni mbaya. The name carries the spirit. Jina linabeba roho. If the mother of the world, the mother of humanity, mama wa wanadamu, mama wanadamu. Imagine Adamu akampa jina, huyu ndiye mama ya wanadamu. Can you imagine God gave her the name that this so is there's the mother of the humanity. Name. Kuna jina. Je, majina yanafanywaje? Tutaongea kesho. We shall talk about it tomorrow. Wabaya. Mimi naona nikifanya mambo yangu yote hakuna kitu inafaulu. Kuna watu walizaliwa wakapewa jina za mababu zao,
jina za wajomba walio na roho fulani, na hao watu wako kama wale marehemu. There are people who are born and given certain names of relatives, and they get to live the life of the relatives. Hata uende wapi, watu wanasema na unakaa kama yule mzee, unakaa kama yule. No matter where you go, people say that you look like that old man, you look like your uncle. They called you, Kwa sababu they walikuita, wanted to retain the spirit of the dead. walitamani kuweka ile So roho ya yule they mtu aliyekufa. buried the body. Hivyo walikufa, By walibali faith, kwa imani, they transferred the spirit of the dead into you. wakahamisha roho ya yule mtu aliyekufa wakaweka ndani yako. Kumbuka yule mtoto alikuwa na spirit of convulsion. Remember that child who had the spirit, roho ya kufitika. Ikamfanya anauma mdomo. It made her to bite her tongue. Nitafundisha hiyo leo usiku. I will teach a lot. Nitaenda ibada mapema. Leo usiku nitafundisha. Anauma mdomo, She could bite her tongue. anajiendea choo, She could help herself in the toilet. anaanguka chini, He was used to faint. haoni, He could not see. He haongei, could not talk. amepooza. He was paralyzed. One spirit Roho moja of convulsion. ya kufitika. Hiyo roho ilipotolewa kwa huyo mtoto, When that spirit was removed from the boy, unaona hata nikiongea juu yake saizi, you see, even as I ile talk kitu about it, inakuja kwa akili yake, simama. the only thing that comes to his Tembea. mind is to start and to walk. Sababu hiyo kitu amekosa muda mrefu. Because he has lacked walking and talking for a very long Mungepeleka time. mtoto Western angekufa. If you could have taken that boy to Western Kenya, you would have Mamake died. akafikiria akampeleka kwa yule mtu aliye na uwezo wa kubadilisha roho ya watu. And then the mother thought that she should take the child to the person who can change the spirit in the boy. Atolewe roho ya kifafa. Njoo hapa. To remove the spirit of epilepsy, Njoo. conversion, you can come. Kazi yake ni kutembea. All he has to do is Saa just to hii walk. anatembea. Today, he just wants like talking. Njoo haraka haraka, haraka haraka. Mtunga, si mtengeneze clip yake. Wengine hawajui huyu mtu alikuanga zero. You need to prepare his clip because people don't believe that he was not this way. He was zero. Yesu. Umetoka wapi? Yesu. Moyoni mwangu. Unaona hiyo tabasamu ako nayo? You see that smile on his face? Umetoka wapi? Where do you come from? Wapi? Unajua kusema? Anjo. Huyu ni yule mtoto. This is the same boy Aliyekuwa amepooza, hii haifanyi kazi. who was paralyzed, his hand cannot move. Macho yalikuwa yamekimbia upande mmoja. His eyes facing one direction. Unaona hiyo mdomo hiyo? You see his mouth? Alikuwa anauma, anamaliza. It is in the Bible. She used to bite her The mouth. spirit of convulsion. Roho ya kufitika iko kwenye Biblia. Lakini watu wanajua Ezekiel anaongea vitu vyake. But people think that Pastor Ezekiel is just talking about his own Huyu stories. alikuwa anatokwa na manyute. He used to salivate Huu constantly. mguu ilikuwa ifanyi kazi. This foot could not walk. Vidonda ndizo hizi. And then he has wounds. Alikuwa hakai, He could not sit down. alikuwa hawezi kula, He could not eat. hawezi ongea. He could not talk. Wewe Ezekiel ulifanyaje bila dawa? Huyu mtu ndiye huyu. Ni kutoa roho ya convulsion na kuweka roho ya Kristo ndani ya Is mtu. to remove the spirit of conversion in the boy and put the spirit of Christ in him. Na kuna afya hata kunishinda. Wewe unapona, unakuwa na afya hata kuniliko. And he is now healthier even than me. Hiyo ni experiment nilikuwa nafanya. I was just doing an Nakuja, experiment. sawa? I will come back. Okay. Ni kutoa roho It is to ya remove Ana this. ndani ya Ana na kuweka roho ya Kristo. Ana inabakia jina isiyo na nguvu, ndani kuna roho iliyo na nguvu. And Anna will remain without power, and inside will be the Spirit of God that is powerful. Mimi nashauri mtu, wewe anza safari hata leo, njoo meza ya Bwana. I want to Njoo advise mapema. someone, begin your journey even Kae today. hapa ukiwa unakula hii hewa ya new life. For the Holy Communion service, you can come early and just enjoy the atmosphere of new life.
Ulikuwa na swali nyingine? Nilikuwa na swali. Na kusubiri. Si swali. Nilikuwa naomba unifungue na bado dadangu ana shida nyingine hapa. Shida gani? Tumia mic. Ana mtoto mmoja. Sasa hawezi kupata mwingine. Kwa nini? Mimi nina shida ya ndoto mbaya na ninaota na spiritual aspects. Si nimewataja huku? Ndio. Ni sawa, nitawafundisha njia ya kuiondoa. I will teach you on how to deal with it. Nina shida moja tu ya mwisho. Yeah. Nina shida moja tu ya mwisho. Mkono wangu na tumbo langu hapa. Kuna mama alipita tu kama anapita njia. Tumia mic. Kuna mama alipita tu kama anapita njia, akanishika mkono na tumbo. Siku anajua anania gani, lakini toka siku hiyo tu nasikia uzito kwenye mkono wa kuishi. Haina neno, wachawi kazi yao ni rahisi. The work of Hiyo ni witches rahisi sana. is very easy to remove it.